That is microbes in human welfare. Okay, one question has chance to ask. Okay, mostly one question, sometimes two questions. Okay, what is microbes? You already know about the microbes like bacteria, virus. Next, blue-green algae. Blue-green algae మనకి ఏమొస్తాయి? Cyanobacteria. ఇంకా fungi, algae. Okay, these all are used in the for production of household production gaani, industrial level lo gaani, okay na, to commercially useful purpose. Yes, fungal cell wall, chitin. Okay na, so these all are used in the purpose of, for example, manaku beverages antam. Beverages, drinks, okay na, antibiotics. Okay, these all are commercially, okay, large number of production cheyali ante, okay, we need microbes. So industrially they will be used. Okay, now join the microbes in household product lo. First మనకి ఇక్కడ lactic acid bacteria అన్నాడు. Okay, lactic acid bacteria, you already know about this. Lactic acid bacteria have the lactobacillus. ఓకేనా, మేకింగ్ మిల్క్ టు ఏం చేస్తుందా, మిల్క్ ఏం చేస్తుంది, ఫార్మ్ ద మిల్క్ టు కర్డ్. ఓకేనా, ఇన్ మన హౌస్ హోల్డ్ ప్రోడక్ట్ మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం మనము, ఎస్ కర్డ్ మనం ఇంట్లో తోడేస్తాం కానీ అన్న. ఓకేనా, ఇనాక్యులం అంటాం దాన్ని. ఓకేనా, అంటే మనం పాలు పెరిగేసినా కదా ఆటోమేటిక్గా పెరిగి అవుతుంది కానీ అన్న. సో దాంట్లో ఉన్న లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా దే గోస్ టు ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా దే మాడిఫైడ్ అండ్ ఫార్మ్ ద కర్డ్. ఓకేనా, అదేవిధంగా బేకర్స్ ఈస్ట్. ఓకేనా, ఇన్ బేకింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా, ఇన్ బేకింగ్ ఇండస్ట్రీ టు మేక్ బ్రెడ్స్, ఓకేనా, కేక్స్. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ సాకరోమైసిస్ సెర్వీషే అనే ఈస్ట్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యూనిసెల్యులార్. ఇచ్చిన ఫంగి ఆల్గియా, యూనిసెల్యులార్ yeast is comes under the fungi or algae. This is the unicellular. Yeast comes in algae, not algae nana. It comes under in fungi. ఓకేనా, నాకు ఆల్గీలో వచ్చేది క్లామ్డోమోనాస్, ఓకేనా, వాల్వాక్స్ అవి వస్తాయి. ఓకేనా, స్పైరులినా, సో అన్నీ అక్కడ వస్తాయి మనకు. ఓకేనా, సాకరోమైసిస్ సెర్వీషియా ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బేకర్స్ ఈస్ట్ టు మేక్ బ్రెడ్స్. బేకింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ toddy. Toddy is a extract from the palm trees. Can I extract from the palm trees? It is one of the traditional drink. Yes, in South India, especially in South India. Especially in South India. ఓకేనా, మన విలేజెస్లో కళ్ళు అంటాం, తెల్ల కళ్ళు అంటాం. ఓకేనా, అవే ఈ టాడీ. టాడీ is our traditional drink in especially in South India. It is extracted from the palm trees. ఓకేనా, నెక్స్ట్ and making of Swiss cheese. Cheese is nothing but on top of cheese give the flavors. ఓకేనా, మనం జున్ను అంటాం, వెన్న. ఓకేనా, సో ఇలాంటివి కమర్షియల్గా ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు వాటికి ఫ్లేవర్స్ కోసం, ఓకేనా,
we are using one type of bacteria and fungi. Okay, na? That is Propionibacterium shermani. Okay, na? Propionibacterium shermani have the large hole on production of CO2. Okay, na? Question ఇలా అడుగుతున్నా which have the product in which cheese have the large holes are present. Okay, now there is Swiss cheese. To give the flavor to the cheese, it is extracted from the Propionibacterium shermani. Okay, now lactic acid bacteria in lactobacillus. అదేవిధంగా they using in fermentation, baker's yeast to making a bread and baking industry, Saccharomyces cerevisiae. Yes, large amount of CO2. ఓకేనా అంటే ఆ చీజ్ మీద లార్జ్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా ఆ లార్జ్ హోల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ CO2. ఓకేనా నెక్స్ట్ Roquefort cheese extracted from the one type of fungi. It is also called Saccharomyces cerevisiae వస్తాయి. ఓకేనా అంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మ్యాచింగ్ టైప్ అడగవచ్చు. ఓకేనా మ్యాచింగ్ టైప్ లో అడగచ్చు. ఓకేనా Roquefort cheese extracted from the Propionibacterium shermani is specially produced in. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ microbes in industrial products. That is fermented beverages అన్నాడు ఇక్కడ. Fermented beverages. You already know about the fermentation. That is anaerobic condition. ఓకేనా anaerobic condition ఏమవుతుంది ఇక్కడ? గ్లూకోజ్ is converted to pyruvic acid to ethyl alcohol or ethanol, acetic acid ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ బై బేవరేజెస్ చూడండి. సో స్పెషల్లీ ఫస్ట్ Saccharomyces cerevisiae ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రీవర్స్ ఈస్ట్ అండ్ బేకర్స్ ఈస్ట్. ఓకేనా Saccharomyces cerevisiae టూ నేమ్స్ ఉంటాయి, కామన్ నేమ్స్, బ్రీవర్స్ ఈస్ట్ అండ్ బేకర్స్ ఈస్ట్. ఎస్ ఓకేనా సో this brewer's yeast is used in the production of beverages by fermentation process by malted cereals. Okay, malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Okay, malted cereals and pappu dani antanga cereals. So avi adhenga fruit juices to produce ethanol. Next, ikkada vadamannadu wine and beer are produced without distillation. ఓకేనా వైన్ అండ్ బియర్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ వితౌట్ డిస్టిలేషన్. ఇక్కడ మనకు టూ ప్రాసెస్ ఉంటాయన్న, డిస్టిలేషన్ అండ్ నాన్ డిస్టిలేషన్. ఓకేనా డిస్టిలేషన్ నథింగ్ బట్ ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్. ఓకేనా ఎక్కువ ప్యూరిఫై చేస్తాం అన్నట్టు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్టిలేషన్. ఓకేనా ఇక్కడ వైన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్రేప్స్ ఆర్ యాపిల్స్. Wine is produced by grapes or apples. Beer is produced by ఏందన్నా ఐడియా ఉందా మీకు? ఎస్ గ్రేప్స్. వైన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్రేప్స్. ఓకేనా బియర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మాల్ట్. ఓకేనా సిరియల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా మాల్ట్స్ అంటాం వాటిని. ఓకేనా మాల్ట్స్. Okay, one type of cereals. Yes, grapes. Okay, wine is produced by grapes. Okay, with malted cereals and beer is produced by without distillation. Okay, question already chance undi ikkada. Okay, which beverages industry, which one is produced without distillation antadu? Okay, wine and beer is produced by without distillation. Next, whiskey, brandy, rum, gin. Whiskey, brandy, rum, gin, arrack, and etc. produced by distillation of fermented broth. ఓకేనా మనము ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ లో డిస్టిలేషన్ చేసి ఓకేనా విస్కీ, బ్రాండీ, రమ్ అండ్ జిన్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకేనా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ విల్ బి యూజ్డ్, సమ్ యాపిల్స్. ఓకేనా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి యూజ్డ్ హియర్. ఓకేనా సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న.
నెక్స్ట్ in industrial product, one more important, that is antibiotics. Okay, now you already know about the antibiotics. Different type of antibiotics will be present. Okay, now tetracycline, chloramphenicol. Tetracycline, chloramphenicol. అదేవిధంగా పెనిసిలిన్. This type of antibiotics are produced by some bacteria and fungi. So industrially, large amount of antibiotics produce cheyadaniki we are using some bacteria and fungi. So they are used to treat plague, whooping cough, diphtheria and leprosy. Okay, not only just these are examples. Okay, na? And next fevers gaani, okay, na? Cold. Okay, ivanni మనం చేస్తాం antibiotics తీసుకుంటాం. Okay, na? Cough, everything. So they are used to treat plague, whooping cough and diphtheria and leprosy, etc. will be used. So first antibiotic, that is penicillin. Okay, na? Penicillin is first discovered by Alexander Fleming. Okay, na? Penicillin first discovered by Alexander Fleming. He worked on the which bacteria? Nana? Alexander Fleming a bacteria మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా he found that some are not growing in the some areas. For example, ఒక డిష్ అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది ఓకేనా అండ్ వేద ఈ ప్లేస్లో నో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఓకేనా అంటే అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ వర్క్ ఆన్ సమ్ బ్యాక్టీరియా ఓకేనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా ఆ పెట్టి డిష్ల మీద కొన్ని ప్లేస్లలో బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వట్లేదు, అంటే అక్కడ బ్యాక్టీరియాని రెసిస్టెన్స్ చేసే సమ్ థింగ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ అని అనుకున్నాడు. ఓకేనా దానికి నేమ్ ఇచ్చాడు పెనిసిలిన్. ఓకేనా ఇట్ ఈస్ స్టెఫైలోకోకస్ బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా విచ్ బ్యాక్టీరియా స్టెఫైలోకోకై బ్యాక్టీరియా మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా ఆ ప్లేట్స్ మీద మధ్యలో బ్యాక్టీరియా గ్రో అని ప్లేసెస్ చూశాడు. సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ ఈస్ సమ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ దేర్. చూడండి, he observed that Staphylococci could not grow around a mold in Penicillium notatum. ఓకేనా Penicillium notatum ఉన్న ప్లేస్లో they did not grow, growing in unwashed culture plates, and he extracted penicillin from it. ఓకేనా అర్థమైందా? పెనిసిలియం నోటేటమ్ అనే ఫంగై నుంచి ఓకేనా పెనిసిలిన్ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. ఓకేనా విచ్ బ్యాక్టీరియా స్టెఫైలోకోకస్ బ్యాక్టీరియా అక్కడ గ్రో అవడం లేదు. ఓకేనా నౌ చూడండి, ఆఫ్టర్ దట్ ఎర్నెస్ట్ చైన్ అండ్ హోవర్డ్ ఫ్లోరీ established its full potential of effective antibiotics. ఓకేనా జస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేశాడు, అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ పెనిసిలిన్ ఓకేనా ఫ్రమ్ పెనిసిలియం నోటేటమ్. వాటిని ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ఫుల్గా ఓకేనా ఫుల్ పొటెన్షియల్గా ఓకేనా ఫుల్ ఎఫెక్టివ్ యాంటీబయాటిక్స్ డెవలప్ చేసిన ఎవరు? ఎర్నెస్ట్ చైన్ అండ్ ఫ్లోరీ. ఓకేనా ఇన్ విచ్ వరల్డ్ వార్ నానా? ఇన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ దే విల్ బి మోస్ట్ యూజ్డ్. ఓకేనా ఇన్ వరల్డ్ వార్ టైమ్ they will be used in most of the soldiers. So Ernest Chain and Howard Florey developed the penicillin and they give the effective antibiotics. And Fleming, Chain and Florey, they are awarded by Nobel Prize in 1945. Okay, in which time? World War time. Okay, Second World War time lo సోల్జర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎస్ సోల్జర్స్ కి ట్రీట్మెంట్ కోసం దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాంటీబయాటిక్స్. ఓకేనా బేవరేజెస్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్. ఓకేనా ఇక్కడ మన బేవరేజెస్ గుర్తు ఇక్కడ బేవరేజెస్ లో గుర్తుంచుకోవాల్సింది డిస్టిలేషన్ అండ్ నాన్ డిస్టిలేషన్. ఓకేనా డిస్టిలేషన్ ద్వారా వచ్చేటివి వైన్ అండ్ బియర్.
Next, non-distillation, sorry, without distillation, grape and, sorry. Without distillation, they produce wine and beer. Okay, next, whiskey brand from the by distillation. Okay, antibiotics first tested by penicillium, noted on fungi nunchi penicillin will be extracted. Ernest Chain and Flore give the effective antibiotics. Now, in the third step, chemicals and enzymes and other bioactive molecules. Okay, now, for example, in household product which are produced అంటాడు ఎగ్జామ్లో ఒక విధంగా ఇన్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్లో విచ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ అంటాడు. మనకి ఏమొస్తాయి లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా, ఓకేనా, సర్వీస్ సాక్రోమైసిస్, సర్వీస్ ఈస్ట్, బేకింగ్ ఇండస్ట్రీ అవి వస్తాయి. ఓకేనా, కమర్షియల్గా ఇండస్ట్రియల్ పరంగా మనకి ఏమొస్తాయి బేవరేజెస్ వస్తాయి, యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ కెమికల్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, ఇలాగ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, విచ్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ విచ్ విల్ బి ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కమ్స్. ఓకేనా, సో ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఏమొస్తున్నాయి కెమికల్స్, ఎంజైమ్స్, యాంటీబయాటిక్స్, అదేవిధంగా బేవరేజెస్ వస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్. These acids are produced by microbes. Now, చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడ మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంది. Aspergillus niger, ఓకేనా, Aspergillus niger produce the citric acid. Aspergillus produced by citric acid. Next, Acetobacter aceti, one type of bacterium produce acetic acid. ఓకేనా, అక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది ఎసిటోబాక్టర్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్ట్రీడియం బ్యూటిలికం వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, బ్యూటరిక్ యాసిడ్ టు మేకింగ్ ఆఫ్ మేకప్ ఐటమ్స్. ఓకేనా, దిస్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్ యూజ్ ఇన్ మేకప్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ లాక్టోబాసిల్లస్, ఓకేనా, ప్రొడ్యూస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ alcohols, that is yeast, Saccharomyces cerevisiae, use the production of ethanol. Okay, production of ethanol. So alcohols, chemicals, enzymes అన్ని ఎలా వస్తాయి మనకు మైక్రోబ్స్ ద్వారా వస్తున్నాయి, some bacteria and fungi. Okay, Aspergillus niger is a one type of fungi. So the production of citric acid. Next, Acetobacter aceti, bacteria production of acetic acid. Next, Clostridium botulinum, it is one type of production of butyric acid. Next, Lactobacillus, lactic acid, and alcohol, production of ethanol. Now, some enzymes will be produced by microbes. First one, lipase anadu. Okay, it is used in the detergent formulation. Help to remove oily stains from the laundry. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు డ్రెస్ల మీద మరకలు పడుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఏదని డ్రై వాష్కి ఇస్తాం. ఓకేనా, డ్రై వాష్కి ఇచ్చినప్పుడు దే యూజింగ్ ఆఫ్ లైపేజ్ ఎంజైమ్. ఓకేనా, మన డ్రెస్ల మీద పడ్డ మరకల్ని పోవడానికి దే యూజింగ్ లైపేజ్ ఎంజైమ్ ద లాండ్రీ ఇండస్ట్రీ అండ్ డ్రై క్లీనింగ్. నెక్స్ట్, పెక్టినేజ్ అండ్ ప్రోటీయేజ్ టు క్లారిఫై ద బాటిల్డ్ జ్యూస్. అంటే ఒక జ్యూస్ బాటిల్ మనకు నో అబౌట్ ది జ్యూస్ బాటిల్స్ ఉంటాయి, అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి కదా. ఓకేనా, బటర్ మిల్క్ కానీ, ఓకేనా, బాదాం మిల్క్, సో ఇలాంటివన్నీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లో మనకి ఏం చేస్తాం ద యూజింగ్ ఆఫ్ పెక్టినేజ్ అండ్ ప్రోటీయేజ్. అంటే జ్యూస్ అనేది పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా చేస్తుంది. ఓకేనా, పెక్టినేజ్ అండ్ ప్రోటీయేజ్ ఈజ్ టు క్లారిఫై బాటిల్ జ్యూస్. ఓకేనా, అండ్ which is commercially produced first enzyme, that is lipase. Okay, exam ela ready chance undi. Okay, which enzyme commercially produced from first time, that is lipase. Next, streptokinase produced by streptococcus bacteria. Okay, streptococcus bacteria is produced by streptokinase enzyme, used as a clot buster to remove clots from the blood vessels. ఓకేనా, అప్పుడు మన రక్తంలో మన బ్లడ్ గడ్డ కడుతూ ఉంటుంది అవునకన్నా.
సో బ్లడ్ని గడ్డగట్టకుండా స్టెప్టోకైనేస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. ఓకేనా. పేషెంట్స్ యూజ్ హ్యావ్ మైకోఆర్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా. అంటే హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకు, హార్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు, ఓకేనా, బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి రిమూవ్ చేయడానికి స్టెప్టోకైనేస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. అండర్స్టాండ్. ఎంజైమ్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మైక్రోబ్, దట్ ఈస్ లైపేస్, టు క్లారిఫై ద స్టెయిన్స్. ఓకేనా, క్లియర్ ద ఆయిలీ స్టెయిన్స్. ఇంకా పెక్నేజ్ అండ్ ప్రోటీస్. స్టెప్టోకైనేస్ యూజ్ టు క్లాట్ బ్లస్టర్. నెక్స్ట్ అదేగా సైక్లోస్పోరిన్ ఏ is produced by Trichoderma polysporum from the fungi. ఓకేనా, ఇవి గుర్తుంచుకోవాలన్నా, ఏది ఫంగై ఏది బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో సైక్లోస్పోరిన్ ఏ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ట్రైకోడెర్మా పాలీస్పోరం. ఇట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై. నెక్స్ట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ ఏజెంట్ ఇన్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పేషెంట్స్. ఓకేనా, ఎవరికైతే ఆర్గాన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవుతాయో, ఓకేనా, హార్ట్ కానీ లివర్ కానీ, ఓకేనా, బాడీ పార్ట్స్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన పేషెంట్స్లో, ఓకేనా, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని సప్రెస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సైక్లోస్పోరిన్ ఏ ఈజ్ సప్రెస్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. వాటిలో ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్లో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టాటిన్స్. ఇట్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మొనాస్కస్ పర్పూరియస్ బై ఈస్ట్. ఓకేనా, ఏ ఈస్ట్ మొనాస్కస్ పర్పూరియస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బై స్టాటిన్స్. ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకేనా, స్టాటిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మొనాస్కస్ పర్పూరియస్. ఓకేనా, కంట్రోల్ ద ఆర్ లోవర్ ద బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకేనా, బ్లడ్లో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ని లోవరింగ్ చేస్తుంది, తగ్గిస్తుంటుంది. ఇలా ఇట్ ఇన్హిబిట్ ద ఎంజైమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకేనా, ఏవైతే కొలెస్ట్రాల్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయో ఎంజైమ్స్, వాటిని తగ్గిస్తుంది. ఓకేనా, మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ని పెంచే ఆ సింథసిస్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ ఎంజైమ్స్ని ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి? స్టాప్ చేస్తున్నాయి. సో అలా బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మన బాడీలో తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, సైక్లోస్పోరిన్ ఏ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై, దట్ ఈస్ ట్రైకోడెర్మా పాలీస్పోరం, టు కంట్రోల్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్. నెక్స్ట్ statins are produced by Monaskos purpureus. It is one type of yeast. Next, used as a lowering to blood cholesterol. Now, microbes in sewage water treatment. Microbes in sewage water treatment. These are 3 steps. So, what is sewage water? You already know about the waste water from households. ఓకేనా, మా ఇంట్లో నుంచి వచ్చే మురికి నీరు, ఓకేనా, అండ్ బాత్రూమ్ నీరు, ఓకేనా, వాష్రూమ్ వాటర్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ ది అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, అదేవిధంగా మైక్రోబ్స్ పైప్ లైన్స్ ద్వారా వస్తుంటాయి మనకు, అవునా, ఇండస్ట్రియల్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంటాయి. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ సివేజ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్ and industries, factories, ఓకేనా, అదేవిధంగా రెస్టారెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా, వేస్ట్ వాటర్ కమ్స్ ఇన్ అవుట్ సైడ్. వాటిని మనం ప్యూరిఫై చేయడం అన్నట్టు. ఓకేనా, మైక్రోబ్స్ యూజ్ చేసి ఆ సీవేజ్ వాటర్ని ఏం చేస్తున్నాం? మనము ప్యూరిఫై చేస్తున్నాం, మళ్ళీ రీయూజ్ కోసం. ఓకేనా, సో రీయూజింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సీవేజ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దే హ్యావ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆ ట్యాంక్స్లో ద వాటర్ విల్ బి పోర్డ్. సో దే హ్యావ్ 3 steps: ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ ఉంది ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్. ఓకేనా, సో ఇన్ ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ చూడండి, ద వేస్ట్ వాటర్ కమ్స్ ఇన్ టు వన్ ప్లేస్. చూడండి ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఇక్కడ లార్జ్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ద వాటర్ విల్ బి కమ్స్ హియర్, ఆల్ sewage water comes here. ఓకేనా, నెక్స్ట్ all large particles will be floating on the water surface.
ఓకేనా లార్జ్ పార్టికల్స్ విల్ బి కమ్ డౌన్ ఓకేనా కొన్ని మనకి ఎలా ఉంటాయి మనకు స్మాల్ పార్టికల్స్ పైన ఉంటాయి అవునా కానీ సో కొన్ని పైన తేలాడుతూ ఉంటాయి కొన్ని కిందికి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఓకేనా సో ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఓకేనా క్వశ్చన్ ఇలాగ అడుగుతున్నా విచ్ ట్రీట్మెంట్ హ్యావ్ ది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ విచ్ హ్యావ్ ది బయోటిక్ ప్రాసెస్ ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందా పాయింట్ సో ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఓకేనా అంటే మనకు పైన తేలాడుతున్న పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాము ఫిల్టర్ చేసేస్తాం ఓకేనా సమ్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసి ఇలా ఈ పార్ట్ ఏం చేస్తాం రిమూవ్ చేసేస్తాం ఓకేనా ఇన్ ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఓకేనా విచ్ విల్ బి ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ది వాటర్ సర్ఫేసెస్ ఓకేనా లార్జ్ పార్టికల్స్ కానీ ఓకేనా స్మాల్ పార్టికల్స్ ప్లాస్టిక్స్ చెత్త ఉంటాయి కదా సో ఇలాంటి వాటి మనం ఏం చేస్తాము ఫిల్టరేషన్ చేస్తుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా దిస్ ఏ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అర్థమైందన్న చెప్పింది సో నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ so all particles will be comes in settle down the tank సో సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని రోజుల వరకు అలానే నిల్వ ఉంచుతాం అన్నట్టు ఓకేనా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా అలానే ఉంచినప్పుడు అందులో ఉన్న ఆల్ పార్టికల్స్ చెత్త దే విల్ బి కమ్ డౌన్స్ ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ వేస్ట్ వాటర్ అవునా ఇన్ ద ప్రైమరీ క్లారిఫికేషన్ డయాగ్రామ్లో ప్రైమరీ క్లారిఫికేషన్ అన్నాడు చూడండి ఏం చేస్తా అక్కడ శాండ్ అండ్ గ్రిట్ రిమూవల్ శాండ్ అండ్ గ్రిట్ ని రిమూవ్ చేసిస్తున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సాలిడ్స్ స్లడ్జ్ దే విల్ బి కమ్స్ ఓకేనా ఇన్ ద స్లడ్జ్ డైజెస్టర్ ఓకేనా ఆ స్మాల్ పార్టికల్ శాండ్ ఓకేనా దిస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ స్లడ్జ్ డైజెస్టర్ సో నౌ హియర్ anaerobic bacteria will be grow okay anaerobic bacteria will be grow here and form the large number of flocs okay they form the flocs అంటే నీటి మీద ఆ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అయ్యి ఓకేనా దే ఫార్మ్ ద ఫ్లాక్స్ ఎందుకు టు కంట్రోల్ ద అందులో ఉన్న ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఓకేనా ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ ఏమవుతుంది మనకు ఓకేనా ఆర్గానిక్ టు ఇన్ఆర్గానిక్ కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఓకేనా ఫస్ట్ ది ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ద సెకండ్ ట్రీట్మెంట్ ద మైక్రోబ్స్ విల్ బి గ్రో ఓకేనా సో వీ హ్యావ్ ది లార్జ్ ఏరేషన్ ట్యాంక్స్ ఓకేనా ఇన్ ద సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ లార్జ్ ఏరేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎందుకు అంటే నాకు అలా వచ్చినప్పుడు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ గ్రో అయ్యి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్గా డైజెషన్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో అలా వాటర్ అనేది కొద్దిగా ప్యూరిఫై అవుతుంటాయి ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేస్తాం ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ టు సెకండరీ టు కన్వర్టెడ్ టు టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ ఓకేనా టు కంట్రోల్ విచ్ వన్ అన్న బిఓడి ఓకేనా బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఓకేనా అంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఓకేనా విచ్ హ్యావ్ ది డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ దట్ వాటర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉంటే అంత ఎక్కువ బిఓడి ఉంటుంది ఓకేనా నౌ చూడండి ఇన్ ద సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ which will be formed below the tanks is called as activation sludge. Okay na? Which one is ఇక్కడ activated sludge. This part activated sludge. Now ఈ sludge ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ sludge ని డైజెస్ట్ చేపిస్తాం ఓకేనా అండ్ దిస్ వాటర్ విల్ బి మూవ్ టు టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ ఓకేనా టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది బిఓడి కంప్లీట్ తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంటుంది అండ్ ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి గ్రో ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి గ్రో అండ్ ఫార్మ్ ద ఎఫ్లుయెంట్ ఓకేనా న్యూట్రిషన్ రిమూవ్ and in all nutrients will be removed and form the effluent
Now it is transferred to some factories or rivers. So నేను చెప్పింది primary treatment is a physical process. The large particles which will be floating on the water surface can removed by hand. This is a primary treatment. After that, the water will be moved to secondary treatment. అక్కడ large number of anaerobic bacteria grow అయ్యి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మారుతూ ఉంటాయి, కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో the all particles will be settled down on the tank. It's called as sludge. And that sludge digester will be formed. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ BOD అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ విల్ బి రెడ్యూస్ అండ్ ఇంక్రీజ్. సో నెక్స్ట్ దే కన్వర్ట్ ఇంటూ టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్. టెర్షరీ మనకి ఇక్కడ ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా గ్లో అవుతుంది. సో అలా వాటర్ ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత దే విల్ బి సప్లై టు రివర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకేనా, ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందో అక్కడికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాం. సో ఇలా దే విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై సివేజ్ ట్రీట్మెంట్. Next, microbes in production of biogas. Okay, what is biogas? Already know about the gobar gas. Gobar gas plants. Okay, microbes in production of biogas or gobar gas. Join. Biogas is a mixture of gases mainly produced by microbial activity. It is used by cooking and lighting process. Join. Which bacteria? Methanogens grow anaerobically on cellulosic material and produce methanobacterium. Okay, so production of biogas is by which bacteria? Methanogenous bacteria. Methanobacteria. It comes in the archaebacteria or eubacteria. Which bacteria? It comes in the monera. మనకు మొనెరాలో మళ్ళీ 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆర్కిబ్యాక్టీరియా, యూబ్యాక్టీరియా అండ్ సైనోబ్యాక్టీరియా. సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ది ఆర్కిబ్యాక్టీరియా. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ బై ఎస్ ఆర్కిబ్యాక్టీరియా. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు మొనెరా. నెక్స్ట్, మిథనోబాక్టీరియం is found in the anaerobic sludge and rumen of cattle. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? anaerobic sludge అన్నాడు. మన చెప్పుకున్నాం సెకండరీ ట్రీట్మెంట్లో. ఓకేనా, స్లడ్జ్ ఫామ్ అవుతున్న కింద సెటిల్ అవుతుంటాయి కదా, దాంట్లో ఇవి ఉంటాయి, anaerobic sludge ఉంటాయి. అదేవిధంగా rumen of cattles టు డైజెస్ట్ ద సెల్యులోజ్. దేనికోసం? సెల్యులోజ్ డైజెషన్ కోసం. విధంగా ద డంగ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఆర్ గోబర్ టు రిచ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా. మిథనోజెనిస్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ మిథనోబాక్టీరియం ప్రజెంట్ ఇన్ ది సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్న స్లడ్జ్ లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా రూమెన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అండ్ ద డంగ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, దిస్ డంగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ఆర్ గోబర్ గ్యాస్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద బయోగ్యాస్ ప్లాంట్. దిస్ ఇస్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ కాంక్రీట్ ట్యాంక్ 10 to 15 feet depth. 10 to 15 feet deep low, a tank will be constructed and collect the all bio wastes and slurry of dung. చూడండి ఇక్కడ ఉంది మాకు. ఓకేనా, అండ్ చిన్న ట్యాంక్ లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ డంప్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆల్ వేస్టేజెస్. ఓకేనా, అండ్ డంగ్ ఆఫ్ ది క్యాటిల్స్. నౌ దిస్ ఎంటర్ ఇన్ టు విచ్ వన్ అన్న లార్జ్ ట్యాంక్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నుంచి దే విల్ బి మూవ్ దిస్ డీప్ 10 to 15 డీప్ ఉన్న ఆ సాయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఓకేనా, అండ్ దే గోస్ టు ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఏ ఫ్లోటింగ్ కవర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ద స్లర్రీ. ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్లర్రీ. ఓకేనా, మనం ఏమంటాం, ఒక క్యాప్ పెట్టేస్తాం. ఓకేనా, ఏ ఫ్లోటింగ్ కవర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ద స్లర్రీ విచ్ కీప్స్ ద రైజింగ్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ పార్ట్ ఈస్ మనకు ట్యాంక్. ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ అంతా మనకు స్లడ్జ్ డైజెస్ట్ అవుతుంటాయి. అవునా, అండ్ దిస్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ స్లడ్జ్. ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ బికమ్ అవుట్ సైడ్.
సో చూడండి ఎలా వస్తుంది అర్థం ఇప్పుడు an outlet that connected to pipe to supply biogas. Next, an outlet to remove spent slurry used as a fertilizer. అంటే గోబర్ గ్యాస్లో గ్యాస్ ప్రొడ్యూషన్ అయిన తర్వాత ఓకేనా దే విల్ సప్లై టు హౌస్ హోల్డ్ ఓకేనా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉండిపోతుందో ఓకేనా ఆ స్లరీని ఏం చేస్తాము యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫర్టిలైజర్స్ ఓకేనా యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫర్టిలైజర్స్ అంటే క్రాప్లో యూజ్ చేస్తాం మనం ఓకేనా నౌ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ IARI and Khadi and Village Industry Commission KVIC is developed this technology of biogas production in India. ఓకేనా అర్థమైనా అదేవిధంగా మనకు గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంది యమునా యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ దే ఆల్సో గంగా అండ్ యమునా రివర్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే గంగా వాటర్ని క్లీన్ చేయడంలో యమునా వాటర్ని క్లీన్ చేయడంలో ద యూజింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఓకేనా గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ యమునా రివర్ యాక్షన్ ప్లాన్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ మైక్రో బ్యాక్టీరియాస్ ఓకేనా డీలో విబ్రియో బ్యాక్టీరియో వైరస్ అంటాం వాటిని ఓకేనా డీలో విబ్రియో బ్యాక్టీరియాస్ డీలో విబ్రియో బ్యాక్టీరియాస్ ఎస్ in 1985. Okay, now which one? Delo Vibrio. Some bacteria will be used to Ganga action plan and Yamuna action plan. Yes. Now, microbes as a biocontrol agent. Microbes as a biocontrol agents. Sure. So, Bacillus thuringiensis have the BT, have the prototaxins will be present to control butterfly and caterpillar. ఓకేనా బటర్ఫ్లై యొక్క కాటర్పిల్లర్ స్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి దిస్ విల్ బి యూజ్ అంటే బ్యాక్టీరియాని ఇక్కడ డ్రైడ్ స్పోర్స్గా వాడతాం అన్నట్టు ఓకేనా దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ సాచెట్స్ బ్యాక్టీరియా యొక్క డ్రై స్పోర్స్ని దే విల్ బి సప్లైడ్ ఇన్ సాచెట్స్ అండ్ ఇట్ మిక్స్డ్ విత్ ది వాటర్ అండ్ స్ప్రేడ్ ఇన్ ది ప్లాంట్స్ సచ్ as brassica and fruit trees. ఓకేనా సో బటర్ఫ్లై కాటర్పిల్లర్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి బ్యాసిలస్ థురింజియన్సిస్ స్పోర్స్ని మనము యూజ్ చేస్తాము డ్రైడ్ స్పోర్స్ ఓకేనా దే అవైలబుల్ ఇన్ ప్యాకెట్స్ ఇప్పుడు వాటర్లో కలిపి ప్లాంట్స్ మీద స్ప్రే చేసినప్పుడు స్పెషల్లీ బ్రాసికా అండ్ సమ్ ఫ్రూట్ ట్రీస్ సో అప్పుడు మనకు దే విల్ బి కంట్రోల్ నా ఎప్పుడైనా మనం దే హ్యావ్ టాక్సిన్స్ ఓకేనా ఎప్పుడైనా మన కాటర్పిల్లర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటాయో ఓకేనా దిస్ విల్ బి ఈటెన్ బై caterpillar. In their gut, the toxin is released and larva will be killed. Next, the scientists have introduced bacillus. BT toxin is into BT water. Then unmute your mic. Then unmute. Right. Now, చూడండి ఇంకా ట్రైకోడర్మా is one type of species. It belongs to fungi. Trichoderma species belongs to fungi. They are free living, present in the root ecosystem. Okay, now they control several root-borne pathogens. Okay, now Trichoderma is one type of fungi species. Okay, now they free living in the soil and root ecosystem. Okay, now they control several plant pathogens. Okay, now roots of soil lo grow like bacteria and other organisms they will be controlled. Okay, now next, stick-like virus, especially nucleopolyhedrovirus. Okay, now also called as baculoviruses, especially nucleopolyhedroviruses. Okay, now they attack on the insects and arthropods. Okay, now stick-like viruses or nucleopolyhedroviruses will be attack on the insects and other arthropods. Okay, now trichoderma one type of fungi. Okay, now soil roots దగ్గర other pathogens ని grow అవ్వకుండా they will be controlled.
Then nucleopolyhydroviruses to control arthropods and insects. These are suitable for specific narrow spectrum insecticide application. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే స్పెసిఫిక్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఏవైతే అటాక్ వైరస్ తీసుకున్నామో ఆ స్పెసిఫిక్ స్పీసీస్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైకోడర్మా ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్టీరియాని కంట్రోల్ చేస్తుంది, వేరే వాటిని ఇది చేయదు. ఓకేనా? అదేవిధంగా న్యూక్లియోపాలిహైడ్రోవైరసెస్ టు కంట్రోల్ ఓన్లీ ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఓకేనా? వేరే వాటికి ఎఫెక్ట్ చేయదు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఓకేనా? These are suitable for species specific narrow spectrum అన్నాం. Next, this is desirable for integrated pest management to conserve the beneficial insects. Next, microbes as a biofertilizers. Microbes as a biofertilizers. Okay. Next, the organic farming. Okay. What one type of organic farming? ఓకేనా? చూడండి, బయోఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఎన్రిచ్ ద న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సాయిల్. ఓకేనా? ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, సాయిల్లో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూని పెంచుతుంది. ఓకేనా? దాని బై నైట్రోజన్ సైకిల్ ద్వారా కానీ, ఓకేనా, సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ ద్వారా కానీ. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, సైనో బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ వన్ రైజోబియం, ద సింబయాటిక్ ఇన్ రూట్ నాడ్యూల్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్. They fix the nitrogen, they fix the atmospheric nitrogen. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా అన్నాను. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. విచ్ హ్యావ్ ది ఫ్రీ లివింగ్, విచ్ హ్యావ్ ది నాన్ ఫ్రీ లివింగ్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? అజోస్పైరిలం అజిటోబ్యాక్టర్ ఈజ్ ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా, నాట్ సింబయాంట్స్. ఓకేనా? సాయిలో ఫ్రీగా గ్రో అవుతుంటాయి. ఓకేనా? అండ్ దే విల్ బి convert the atmospheric nitrogen in soil. Rhizobium bacteria is the symbiotic association bacteria in legume plants. Okay, అది కూడా ఫ్రీ లివింగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ నాన్ ఫ్రీ లివింగ్. ఇక్కడ ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా స్పెషల్లీ అజోస్పైరిలం అండ్ అజిటోబ్యాక్టర్. ఓకేనా? ఎందుకు నైట్రోజన్ ని ఫిక్సేషన్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, మైకోరైజా. మైకోరైజా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై, symbiotic association of fungi, the genus glomus plant. దేంట్లో గ్లోమస్ ప్లాంట్ లో ఓకేనా have the symbiotic association with plants. The fungus get food from plant. ఓకేనా? mycorrhiza one type of fungi. ఓకేనా? also called as vascular arbuscular mycorrhiza అంటాం. ఇంకా డెప్త్ వెళ్తే మనం ఏమంటాం, వామ్ అంటాం. vascular arbuscular mycorrhizal fungi. ఓకేనా? స్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్ గ్లోమస్ ప్లాంట్ లో దే హ్యావ్ ది సింబయాటిక్ అసోసియేషన్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాచింగ్ టైప్ లో కానీ స్టేట్మెంట్ లో కానీ అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్, ద ఫంగల్ సింబయాంట్ పెర్ఫార్మ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. అబ్జర్వ్ ద పాస్పరస్ ఫ్రమ్ సాయిల్ అండ్ పాసెస్ టు ప్లాంట్. ఓకేనా? విచ్ వన్ ఎంత చెప్పినాను, మా విఏఎం vascular arbuscular mycorrhizal fungi specially absorb the phosphorus. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మినరల్ న్యూట్రిషన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్. ఓకేనా? దే అబ్జర్వ్ ద ఫాస్ఫరస్ టు సప్లై ద ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్, గివ్ రెసిస్టెన్స్ టు రూట్ బార్న్ ప్యాథోజన్స్ అండ్ టాలరెన్స్ ద సెలినిటీ అండ్ డ్రాట్ కండిషన్. ఓకేనా? ఫంగల్ సింబయాట్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ రూట్ బార్న్ పాథోజన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ట్రైకోడర్మా. ఇంకా డ్రాట్ కండిషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. గివెన్ ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ సైనో బ్యాక్టీరియా, ఆల్సో కాల్డ్ as బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గై. చూడండి, ఆటోట్రోపిక్ మైక్రోబ్స్ దే ఫిక్స్ ద అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోజన్, అంటే విచ్ డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఆటోట్రోపిక్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై సన్లైట్. నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ అనబినా, నాస్టాక్ అండ్ అసిలటోరియా. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. ఓకేనా? ఇన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ సైనోబ్యాక్టీరియా సర్వ్ యాజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ బయోఫర్టిలైజర్స్. సో ఇన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్ cyanobacteria like nostoc and anabina. Nostoc and anabina present in the paddy fields as a
fertilizers. Next, it also add organic matter to soil and increase the soil fertility. And this all microbes, not only cyanobacteria, fungi ఏం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, యూజ్ ఆఫ్ బయోఫర్టిలైజర్స్. To increase the fertility of soil, some free living symbiotic bacteria and blue-green algae fix the gases nitrogen. సాయిల్ ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా కానీ సింబయాటిక్ బ్యాక్టీరియా కానీ అదేవిధంగా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఏం చేస్తుంది, ఫిక్స్ ద గ్యాసెస్ నైట్రోజన్ అమోనియా అండ్ రిలీజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్. అమోనియా రిలీజ్ చేసి సాయిల్ ఫర్టిలిటీని పెంచుతుంటాయి. దీస్ ఆర్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ బయోటెక్నాలజీ tool necessary for the support agriculture. Biofertilizer is the most important in agriculture and biotechnology. Now moving our questions, Nana. So which of the following statements are incorrect annadu ikkada chudandi. Incorrect, not correct nana, incorrect annadu. Chudandi, first one, cyanobacteria is an autotrophic microbe widely used and distributed in aquatic and terrestrial habitat అన్నాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, విచ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. సైనోబాక్టీరియా ఇస్ ఆటోట్రోప్, ద గ్రోయింగ్ అండ్ ది aquatic, రైట్, ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, అనబినా, నాస్టాక్ అండ్ అసిటల్టోరియా ఆర్ photosynthetic nitrogen fixation. Nitrogen fixing cyanobacteria belongs to blue green algae, correct అన్నాడు. Next, blue-green algae add the organic matter to the soil and increase the soil fertility. Right. Next, fourth option. In our country, biofertilizers are not available commercially in the market for farmers. This one wrong avutundi. We are already producing hybrid plants, hybrid seeds. Okay, na? Yes, Nana. A is correct. So ఏ కరెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. రిమైనింగ్ 3 రైట్. నెక్స్ట్, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. ఓకేనా, నాట్ కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ చూడండి, మిథనోకోకస్ అండ్ మిథనోబాక్టీరియం గ్రో అనెరోబికల్లీ ఆన్ సెల్యులోజిక్ మెటీరియల్ అన్నాడు. ఓకేనా, Methanococcus and Methanobacterium grow on the anaerobically in cellulosic material in biogas production. So first option correct avutundi. Next, the secondary sewage treatment is mainly mechanical process annadu. It's not mechanical process, it is biological process. Primary treatment is a mechanical process. So second option wrong avutundi. Next, activated sludge sediment in the sewage treatment plant rich source of aerobic bacteria. After secondary treatment sludge kinda perkapotundo. Okay, not seen ana. So third option correct avutundi. So ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో బయోగ్యాస్ కామన్లీ కాల్డ్ గోబర్ గ్యాస్ ఇన్ ప్యూర్ మిథేన్ అన్నాడు. నాట్ ప్యూర్ మిథేన్ అన్న, ప్యూర్ మిథేన్ ఉండదు, మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. గోబర్ గ్యాస్ ఈజ్ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మీథేన్ ఈజ్ 40 to 50% ఉంటుంటే CO2 20% ఉంటుంది. ఓకేనా, అదేవిధంగా hydrogen, sulfide, this all be present. Not pure methane, it is a mixture of gases. So answer is B. Next, consider the following statement related to organic farming and select the correct option అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 4 స్టేట్మెంట్స్ చూడండి, అదేవిధంగా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా అండ్ కలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అన్నాడు. అండ్ మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విచ్ వన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అన్నాడు. ఓకేనా, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ వన్
produces food crops rich in lipids and vitamins and iron అన్నాడు. ఓకేనా, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఫుడ్ క్రాప్స్. మాకు లిపిడ్స్ అవసరమేనా? లిపిడ్స్ మనకు అవసరం లేదు కదా. సో లిపిడ్స్ మనకు ఉండవు, అవసరం లేదు. సో ఆప్షన్ ఏ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆప్షన్ ఏ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఎస్. నెక్స్ట్, యూజ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ద సాయిల్ ఫర్టిలిటీ. రైట్, బి ఆన్సర్ అన్న. సో బి కరెక్టే. ఓకేనా, బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ. నెక్స్ట్, there are more use chemical fertilizers and pesticides. Okay, there is more. Yes. Okay, we are using more chemicals and fertilizers. Yes, B nana correct. So B is the correct. Remaining ani manaki em avutayi? True avutayi. Sir nana third one false nana. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? there is more use of chemical fertilizer. ఎక్కువ కెమికల్స్ వాడితే మనకి ఏమవుతుంది? సాయిల్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది. అవునా కదా? సాయిల్ పొల్యూషన్ అయిపోతుంది. సో ఏ అండ్ సి రాంగ్ అవుతాయి. ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా. నౌ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సాకరోమైసిస్ సెర్వీషియే, మొనోకోకస్ మొనాస్కస్ పర్పూరియస్, ట్రైకోడెర్మా అండ్ ప్రొపియోని బ్యాక్టీరియం షర్మాని అన్నాడు. ఓకేనా, ప్రొపియోని బ్యాక్టీరియం షర్మాని వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ హోల్స్ ఆఫ్ స్విస్ చీజ్. ఓకేనా, అండ్ చూడండి ఏకి మనకి ఏమొస్తుంది? ఎస్, రైట్, వెరీ ఫాస్ట్లీ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్. సో సాకరోమైసిస్ ఈస్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ లోరింగ్ ఏజెంట్. సారీ A3, సారీ. ఏకి ఏం రావాలి? 3 ఆప్షన్ రావాలి. కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇథనాల్. సో బి మనకు బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ లోవరింగ్ ఏజెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సి ఏమవుతుంది మనకు? ట్రైకోడర్మా ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ ఏజెంట్. ఓకేనా, రిమైనింగ్ స్విస్ చీజ్, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్విస్ చీజ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. స్టాటిన్స్, సైక్లోస్పోరిన్, ఎస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ బిటరిక్ యాసిడ్ అన్నాడు. ఓకేనా, స్టాటిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ by which one Anna? So okay, right, statins are production by Monascus purpureus. Kenana A ki 1 వస్తుంది. cyclosporin A by Trichoderma, acetic acid by Acetobacter, butyric acid by Butyricum Clostridium butyricum. Okay na. So మీకు ఇది బయో మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. సో కొంచెం ఏమన్నా మళ్ళీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఆస్పర్జిల్లస్ నైగర్ అన్నాడు. అసిటోబాక్టర్ అసిటై, క్లాస్ట్రిడియం బిటరికమ్ అండ్ లాక్టోబాసిల్లస్. సో లాక్టోబాసిల్లస్ ఇస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. 4A అవుతుంది. అవునా. నెక్స్ట్ 3B అవుతుంది. ఓకేనా, క్లాస్ట్రిడియం బిటరికమ్ to produce butyric acid. Next, Acetobacter produce acetic acid. Citric acid not B nana, it is C వస్తుంది. ఓకేనా, Aspergillus niger produce citric acid. ఓకేనా, A కి D వస్తుంది. ఓకేనా, 1D. Acetobacter produce acetic acid, 2C వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3B, 4A వస్తుంది. ఓకేనా. So this is the most important microbes in human welfare chapter, Nana.